Minglawa, welcome back to Cool Burmese language lessons. I'm going to talk about today's lesson 21 is bedroom and bathroom items names in Myanmar. Before start the lessons, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Let's start the lessons. Firstly, let's say bedroom items names. Bedroom 8 can 8 can Bedroom 8 can 8 can Bed 8 ya 8 ya Bed 8 ya 8 ya Sheet 8 ya kin 8 ya kin Sheet 8 ya kin 8 ya kin Duvet Gong gat Duvet Gong gat Pillow Gown on Pillow Gown on Blanket Song Blanket Song Mattress Mui ya Mattress Mui ya Rag Chi tâu po Rag Chi tâu po Single bed Tây giáo ây ya Single bed Tây giáo ây ya Double bed Này giáo ây ya Double bed Này giáo ây ya Wardrobe A would be do Wardrobe A would be do Chest of drawers An xuế be do Chest of drawers An xuế be do Mirror Man Mirror Man Dressing table Man ding ko Dressing table Man ding ko Alarm clock Nose Alarm clock Nose Shelf Sin Shelf Sin Lamp Me a Lamp Me a Let's continue the bathroom items. Bathroom Ye chu can Bathroom Ye chu can Bathtub Ye chu can Bathtub Ye chu can Shower Ye ban Shower Ye ban Soap Sap ya Soap Sap ya Shampoo Gao shou yi Shampoo Gao shou yi Towel The bed
The bed. Towel. The bed. The bed. Toothbrush. Thoa đại đèn. Thoa đại đèn. Toothbrush. Thoa đại đèn. Thoa đại đèn. Toothpaste. Thoa đại xì. Thoa đại xì. Toothpaste. Thoa đại xì. Thoa đại xì. Comb. Cao bì. Cao bì. Comb. Cao bì. Cao bì. Sponge. Dì nhựu. Dì nhựu. Sponge. Dì nhựu. Dì nhựu. Toilet. Dì ấy or ainda. Dì ấy or ainda. Toilet. Dì ấy or ainda. Dì ấy or ainda. Toilet paper. Dì ain't tốn sách cũ. Dì ain't tốn sách cũ. Dì ain't tốn sách cũ. Or ainda tốn sách cũ. Ainda tốn sách cũ. Sink. Basin. Sink. Basin. Basin. I will come back to you the next lessons step by step also. Hope you enjoy Cool Burmese language lessons. Thanks for watching. Jesu Demare. Jesu Demare.